I think note notes are visible. Yes, sir. So last part, I think it is remained. So we have to calculate if the efficiency of turbine and pump are given, how to calculate the actual efficiency of cycle. That part is remained. Okay, am I right? Yes, sir. Or others have solved that numerical? This numerical we have taken Carnot cycle, Rankine cycle. This numerical, correct na? Rankine cycle has a steam entering in the turbine at 140 bar and 550 degrees Celsius. The exhaust pressure is 0.65 bar and all processes are reversible. Find cycle efficiency, work ratio, steam rate. And part B is there. If efficiency of turbine is 80% and of pump is 50%, what is actual cycle efficiency? So here we have to calculate the actual cycle efficiency. Okay, and for that we have to take the help of that when in the actual Rankine cycle, what will happen? The isentropic expansion process will not be straight. It will be, anybody will help me? Isentropic expansion process will not be straight vertical line. Incline. It It should is be incline. inclined line. And in that case, what will happen? The point number 2, we are replacing by 2 dash. Okay. And this point number 4 also, compression process also not straight vertical. It will be inclined. And in that case, point number 4 will be shifted to 4 dash. Okay, and due to that we have to consider actual cycle efficiency formula. Heat supplied is equal to H1 minus H4 dash minus H2 minus H2 dash minus H3, heat rejected, divided by H1 minus H4 dash. With the help of that equation we have to calculate the efficiency. Okay, for that I will take help of some diagram. Okay, now PowerPoint presentation. So let us go to
Is screen visible now? Yes, sir, visible. Yes, Okay. sir. Now here we have to for this actual ranking cycle we have to plot again TS diagram. Okay. So if possible plot with me TS diagram. Okay. And here, okay, the steam supplied is to, hello, hello Manisha, माझं लेक्चर आहे म्हणजे ते आता कर की ऍडजस्ट एवढं हा so steam supplied is superheated, correct? In initial level steam is supplied is superheated, correct na? Somebody can reply. Yes, sir. Yes, sir. So okay, the steam supplied is superheated. Okay. So 1 to 2, this is process 1 to 2. This is 2 to 3. This is our ranking cycle. But actually we know that actual cycle what will happen is point number 1 to 2 process will not be straight line. This will be point number 2. And this will be point number 2 dash. This will be again point number 4 dash. Okay. Now actual return cycle efficiency will be given by who will tell actual Rankine cycle efficiency formula. Heat supplied in this case will be, who will tell? Heat supplied in this case actual Rankine cycle will be H1 minus H4 dash H1 minus Yes, H4 correct. dash. Okay, correct. H1 minus minus H4 dash. Okay, minus heat in rejected will bracket be, okay, heat H2 dash rejected will be H2 dash minus H3. H2 dash minus H3. So only point number 2 we are replacing by 2 dash and point number 4 we are replacing by 4 dash, nothing other than, and heat supplied will be definitely H1 minus H4 dash. Okay. Now in this numerical what is given? Efficiency of turbine is given. Efficiency of turbine is given. How much efficiency of turbine is given? Anybody? Anybody can help me? Efficiency of turbine 80% 80%. means 0.8. And efficiency of pump 50%. 50%. So means how much? 0.5. Okay. Efficiency of pump is equal to 0.5. Okay. Okay. So efficiency of turbine is 0.8. Efficiency of pump is 0.5, 50%. Then from this we have to calculate H4 dash and H2 dash, and for that we have to take the help of our formulae. If isentropic efficiency of turbine and isentropic efficiency of pump, that formula we have to use here. Anybody? What is the isentropic efficiency of turbine?
We have defined actual Rankine cycle efficiency. Eta isentropic pump. Anybody? पंपाची का? Pump or turbine. You can tell is isentropic turbine. You can what will tell? What are going to tell? Eta isen Turbine. turbine. Okay. Eta isen steam turbine is equal to. Tell me. H1 Formula. minus It is H1 minus H2 dash. actual work obtained from turbine divided by Theoretical. theoretical work. So H1 minus H2 dash divided by H1. H1 minus H2. Now in this equation, what we are knowing? Efficiency of H1 turbine and we are H2. knowing. Okay. Here efficiency turbine is this only. Eta steam turbine. H1 minus H2 dash, that H1 we are knowing. H1 H2 we are knowing. Only unknown is H2 dash. That can be determined. Therefore, we will tell now 0.8 is equal to H1 minus H2 dash. H1, what is the value of H1? Somebody can tell me. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Okay, 3, 4, 5, 6 point something. 0.15. 1, 5. 1, 5 minus H2 dash divided by H1 3, 4, 5, 6.15 minus H2 value. Now H2 value also we are knowing. What is the value of H2? 2, 3, 1, Already 3. in this part 1 we have calculated. 2, 3, 1, 3. 1, 3. Okay. 0.69. 0.69. So this is the value of H2. Okay. Then solving this, we will get H2 dash value. Tell me, everybody have to solve and find out the H2 dash value. Tell me H2 dash value. We'll tell H2 dash value. I want H2. Everybody, I want to be involved in the calculation. Message box, somebody can reply like our usual method. Okay. Shubham Gandore 2542 2542.18. Again, answer is kilojoule per kg. Nikita power 2542.9. Financial Mr. 2542.97. ठीक है, 9 is common, so let it be with this value, but all are correct. 2542 is common, no problem. Okay, so we'll go to next. Then we have to calculate efficiency of pump, that formula, and H4 dash we have to calculate efficiency of pump. Now consider that this is efficiency of isentropic efficiency only. We'll define efficiency of pump other than Kunal. Take initiative. Somebody can define efficiency of pump. Nobody is ready other than Kunal. Kunal is there, but others, fast, we are wasting time. H4 minus H3 divided by H4 dash minus H3. Okay, good. Nikita, good. H4 dash minus. So in word you define first so that everybody will understand. It is defined as H4 minus H3. in words. It is a theoretical work required for pump to the actual work. Okay. Yes. In that case, H4 dash theoretical will be H4 minus
theoretically is less, H4 minus H3, correct na? Divided by actual work required for more value, H4 dash minus H3. Am I right, Nikita? Same way you told, na? Yes, sir. Okay. Now here also what we are knowing, efficiency of pump. It is in class that efficiency of pump is knowing. What is 0.5? Correct na? 50%. 0.5 is equal to. Now we will tell H4 value. Value of H4. Somebody first. H4 value whatever we got in the part A. H4 value. Nikita, you only. Tell first. 38.28. 3, 8, 2, 3, 8, 2, 20, point 28, 28. 28 minus H3. What is the value of H3? 368.35. 368.35. Okay, here also H3 value is 368.35. Understand this point is a 368.35. And if you solve this, H4 dash will get. Anybody? 396. 396.47. 47. Kunal is getting that much. Okay. So you write down kilojoule per kg. Okay. Now we got H4 dash and H2 dash. That value we have to put in our equation. Therefore, eta actual ranking due to friction this efficiency will be less. What is the formula? H1 minus H4 dash minus H2 dash minus H3 divided by H1 minus H4 dash and find out the efficiency. Already correct? This formula is correct? Okay. So what is efficiency is coming? Actually cranking cycle efficiency. Obviously it will be less or efficiency, whether it will be less or more than our original ranking cycle. काय असेल कुणाल? कुणाल efficiency कमी येईल का जास्त येईल? Other than Kunal, anybody? This is an question is for everybody. So what is efficiency? Somebody have calculated? Less because of friction, correct? Because of 29.96. 29.96. Why less? Friction. Because of friction present. Actually friction, and theoretically we assume that friction is not present. Theoretically efficiency is how much? Therefore also we can calculate relative efficiency. Eta relative. 36.71. What is the definition of beta relative, Kunal? Anybody? Beta relative, anybody? Ratio of? So 28%. What? Relative efficiency? 29.8, 28, 28.96. 28.9 is, or we can say nearly equal to 29%. Am I right? It was getting correct 28.96.
Nikita Power 28.92, very good. Shaneshwari also 29.90. I will write it. But what is relative efficiency? Another question I asked. Kunal or anybody? Eta actual divided by Theoretical actual theoretical. efficiency. Divided by theoretical Theoretical. efficiency. Okay. What will be value now? 28.96 divided by how much? How much actual efficiency deviate from our theoretical efficiency? That is the relative efficiency. Anybody? Theoretical efficiency, somebody can help me? 36.71. Say 36 point, 71. 36.71 and efficiency is coming as what? 71. We'll take answer 78.80. Okay, or 79%. I will consider this as a 79. okay, everybody got this? 79%. Everybody got this? How to calculate actual efficiency, pump efficiency, or turbine efficiency is given in the numerical. So this kind of numerical may ask for 6 to 7 marks. If all things we have to calculate. Anybody having problem in in understanding this? Reply no, 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 so that I will proceed to next. Everybody has written. Okay, first question will answer. Kunal, no problem. Okay, Shubham, Shingan, Nikita Power, no problem. Good, good. Others also reply. Only these 5 to 6 students are replying, solving. Others, I don't know their interaction. Please solve. Please ask if doubts are there. Okay. Have written everybody? Might have you have calculated only so written everything. Okay. So this is one kind of numerical. Okay. We wanted to have. First of all, I will cancel that entire mode. Okay. So this numerical, no problem, na? Okay. So this is solved by the first one. We'll check our answers. 36.71. Okay. The calculation of actual efficiency. So you check your answers. 0.5 H4 dash they have calculated 396.4. हॅलो हॅलो हां नको अहो बाहेरच्या नाही आले तर मग राहू जर आम्ही नाही मालक लोक हां म्हणजे आता सध्या मध्ये बाहेर मालकाला विचार तुमच्या मग काय कोणी तर समजायचं ना तर चार चार पाच तर
म्हणजे ती बघा कसं होईल. म्हणजे आम्ही काय आम्हाला ठेवायला काय प्रॉब्लेम, त्यांच्याकडे सगळं दिलंय आपण ते त्याच्यासहित. नाही नाही, मला आता मीटिंग लेक्चर चालू आहे माझं, तुम्हीच तुमचे निर्णय घ्या. So pump efficiency is 0.550%. So H4 dash is 396.4. Okay, and already we have calculated H2 dash efficiency of turbine with the help of this formula. So 0.8 H2 dash is 2542.98, and in this case efficiency 28.96, correct, and we are getting relative efficiency 78.82%. Okay, shall we now solve this as a last numerical? Okay, or shall we proceed to next chapter? So I have provided this notes, so you tell whether we have to take this numerical or we will proceed to our next chapter. If flow rate is given, of the steam flow rate is given, what we have to do the changes? Okay, so one answer I got. Next chapter, first or next numerical, what? Only I will give hint. When assume steam flow rate as 9 kg. Next chapter, okay, good. If steam rate is given as, or will see, in a steam turbine, steam at 24 bar and 420 degrees Celsius is expanded up to a pressure of 0.08 bar. Assume ideal Rankine cycle. Find out efficiency of cycle means eta Rankine we have to find out. Then total heat supplied in boiler, work ratio, net work obtained, and specific steam consumption. And assume steam flow rate as 9 kg per second or kg per second. So if the total flow rate is given as 9 kg per second, then what we have to do is changes. So I will tell. First of all, we will go to the don't solve, afterwards you solve. So as steam is 24 bar and 420 degrees Celsius, the steam supplied to turbine is, anybody fast? Steam supplied to turbine is Superheated. 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 Okay, so therefore superheated cycle. Again we have drawn superheated cycle TS diagram. Okay, superheated. So 1 to 2, 1 point is in the superheated zone, 1 to 2 isentropic expansion. Okay, in steam turbine, it 4, then 2 to 3 is heat rejection in condenser, 0.08 bar pressure is given, 24 bar pressure is given in boiler, and 2 to 3, that process we have made this particular superheated tier diagram. Then here point number 1, we have to find out enthalpy. So what is temperature is given as 420 degrees Celsius. So H1 is equal to H soup at 424 bar and 420 degrees Celsius. But if I observe the steam table, 420 bar is not, 420 degrees Celsius is not available. 24 bar is available, but 420 degrees Celsius is not available. So therefore, we have to calculate, we have to go for the interpolation. 400 and 500, that value we are knowing in the steam table, and in between that we have to calculate the value of 420. We are doing the interpolation. 420 minus 400 divided by 500 minus 400 is equal to H soup. 420 is H soup, 400 and 24 bar value is 3242.3, 400 the value is 3242.3, 500 value is 3462.9, and accordingly
we can get the answer that at here H soup is equal to H1 is equal to H soup is equal to 3286.42. So they have that student have made the calculation. We can do the calculation at H1 value where you will get afterwards as a 3286.42 kilojoule per kg. Okay, then H2 is equal to HF plus X2 HFG. Then H2 is the value at 0.08 bar. So now here superheated steam, we have to refer to table number 2. Okay, H2 is equal to HF 173.9 plus X2 into 2403.2. Okay, then afterwards we know S1 is equal to S2. S1 is equal to again S soup at 24 bar and 420 degrees Celsius. Okay, then 420 minus 400 divided by 500 minus 400 interpolation. 400 420 value is S soup. 400 that value at 24 bar and 420. Superheated, it is specific entropy of superheated steam. Table number 6 or last table 5. Table number 1, 2, 3, 4, 5. Table number 5. S soup minus 7.038 divided by 7.344 minus this values we have taken, and we have calculated S1 is equal to S soup is equal to 7.0992 kilojoule per kg Kelvin. Okay, and S2 is equal to SF plus X2 SFG, and SF and SFG we have to record at 0.08 bar. Okay, and therefore S2 is equal to 2.542 SF at 0.8 watt pressure, 0.08 bar. So again table number 2, okay, 2.534 plus X2 into 3.735, okay, S1 is equal to S2, 7.0992 is equal to this much, and X2 is equal to 1.22. Sorry, it might have wrong calculation. S2 is equal to 0.593 plus X2 into 7.361. So this is the wrong calculation by student. So S1 is equal to 0.593 plus X2 into 7.631. X2 is coming as 0.85. Okay. Then H2 is equal to 2216 after putting the values in this equation. H2 is 173.9 plus X2 into 2403.92. In this equation, if you put the value of X2 0.85, then we will get H2 is equal to 2216.62 kilojoule per kg. Then H3 is equal to here H2 चा जो हे असतोय HF तो किती असतोय, तोच H3 असतो 173.9, or H3 is equal to HF at 0.08 bar, 179.173 kilojoule per kg. And pump H4 is equal to H3 plus W pump. W pump is equal to 0.1 into boiler pressure in bar minus condenser pressure in bar, 420 minus 0.08. इथं जास्त बार असल्यामुळे एवढं वर्क लागले. W pump is equal to 41.99 and H4 is equal to H3 plus W pump 215.892. therefore इथं रँकिंग वगैरे आपण नेहमीच्या पद्धतीने काढली. आपण वर्क रेशो पण काढला, जिथे वर्क रेशो मध्ये पण काही चेंज होत नाही. ओके, so इथं रँकिंग H1 minus H4 minus H2 minus H3 divided by H1 minus H4. So if you put the values here, then in that case efficiency is coming at what, 33.473%. in work ratio W net divided by WST, याच्यामध्ये पण त्या फॉर्म्युलामध्ये पण काय फरक पडत नाही. तर हा वर्क रेशो पण 0.97 येतो. आपण WST मायनस W पंप डिवाइड बाय WST. ओके, WST म्हणजे H1 मायनस H2, H2 मायनस H2. ओके, आणि SSC 3600 divided by W net is equal to 3600 divided by H1 minus H2 minus W net is equal to 3.37. ओके, मग आता इथं आपल्याला टोटल हीट सप्लायड जर काढायचे असेल तर आपलं ही आन्सर कशामध्ये येतं, हीट QS H1 minus H4, तर 3286.42 टोटल हीट. ओके, minus 215.892 is equal to 3110.2 kilojoule per kg. But this is kilojoule per kg, म्हणजे 1 किलोची जी स्टीम if it is supplied through the cycle, this much is the
heat supplied. But how much amount of steam we have supplied through a cycle of same quality, same type ची 9 kg per second. Therefore, total heat supplied is equal to 9 kg per second, okay, into 3110 heat supplied per kilojoule per kg, kilojoule per kg. तर हे किती येणार आहे नंतर टोटल म्हणजे टोटल ज्या व्हॅल्यू ज्या आपण किलोजूल पर केजी काढतो त्या व्हॅल्यूला जर आपण त्या मास फ्लो रेटनं जर गुणालं स्टीमच्या एमएस न तर काय होईल इट विल बी 3110. आता युनिटचं कन्व्हर्जन कसं होईल तर इथं केजी पर सेकंद ओके आय टेक हेल्प ऑफ ओके केजी पर सेकंद ओके ह्या दुसऱ्या एका निमरमध्ये लिखतो otherwise I have to go to next cycle. Okay, so this will be only we have to multiply, and what will be unit now? Unit will be anybody? Whether this screen you are not getting, no, another presentation you are not getting. Kilojoule per second. Kilojoule, but I will for others kilojoule per second, and means kilojoule per second is nothing but Second. Kilojoule per second means kilowatt. This will be the unit conversion. म्हणजे kilojoule per kg. Okay, तर okay, so kilojoule per kg I have to show to you. Okay, so here kilojoule per kg हे आपलं वर्क हीट टोटल हीट सप्लाइड किलोजूल पर केजी इनटू मास फ्लो रेट काय तो मास फ्लो रेट केजी पर सेकंद. तर ह्याच्यामध्ये काय होईल एक केजी अँड केजी विल गेट कॅन्सल अँड आन्सर विल बी गेटिंग इन दॅट किलोजूल पर सेकंद अँड बट किलोजूल पर सेकंदला आपण काय म्हणतो एनीबडी kilowatt. Therefore, answer we are getting in what? Kilowatt. Answer we are getting in kilowatt. Everybody getting now? Please. Answer we are getting in kilowatt. Okay. Everybody understood this numerical? What do I have to do the changes? Only mass flow rate calculation if it is given, then ज्या ज्या क्वांटिटी किलोजूल पर केजी आहेत त्या क्वांटिटीला जर आपण मास फ्लो रेट न जर मल्टिप्लाय केलं तर आन्सर फक्त आपलं कशामध्ये येईल किलोवॅट मध्ये. एनीबडी अंडरस्टूड? यस. कुणाल इज देयर? यू आर टेलिंग प्रॉब्लेम इज नॉट देयर ना. आता ह्याच्यामध्ये पण बघा लास्टला आपण काय केले फक्त 10 किलोजूल पर केजी आहे. आता इथे एक न्यूमेरिकल आहे या वहीमध्ये कुठलं स्टीम पॉवर प्लांट वर्किंग ऑन रँकिन सायकल रिसीव्स स्टीम ॲट ए प्रेशर ऑफ 17 bar and having degree of superheat 110 degree Celsius. The exhaust pressure is 0.07 bar and expansion of heat is isentropic, not heat, it is isentropic. Calculate heat supplied, W net, heat rejected, efficiency of cycle and work ratio. Assume mass flow rate of steam as 10 kg per second, not kilojoule per second, but 10 kg per second. Okay, so in this case a degree of superheat is given, means obviously steam will be degree of superheat दिले म्हणजे steam कशी असणार? Anybody? Degree of superheated. त्याच्या degree of superheat वरून how we were calculating temperature of steam. Unit number 2 आपण घेतलेत न्यूमेरिकल degree of superheat दिलता आणि unit number
स्टीमचं टेम्परेचर काढायचं आहे. विच एनीबडी कॅन डिफाईन द फॉर्म्युला ऑफ डिग्री ऑफ सुपरहीट. आता स्क्रीनवर लिहिलायच मी काय, डिग्री ऑफ सुपरहीट इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सुपरहीटेड स्टीम मायनस सॅच्युरेशन टेम्परेचर ॲट बॉयलर प्रेशर. सॅच्युरेशन टेम्परेचर ॲट करस्पॉन्डिंग प्रेशर. करस्पॉन्डिंग प्रेशर किती आहे तिथं 17 बार. 17 बारला सॅच्युरेशन टेम्परेचर किती आहे 204.3 आणि त्याच्यामध्ये टेम्परेचर ऑफ सुपरहीटेड स्टीम 110 डिग्री ऑफ सुपरहीट. टेम्परेचर ऑफ सुपरहीटेड स्टीम मायनस 204.3. याच्यामध्ये जर ऍडिशन केली तर टी सूप इज इक्वल टू 314.3 डिग्री सेल्सिअस. ओके, therefore H1 is equal to H soup at 17 bar 314, म्हणजे H soup काढायला 17 बार आणि 314.3 डिग्री सेल्सिअस. हे इंटरपोलेशन करून आपण सोडवू शकतो. हे न्यूमेरिकल ॲज ए होमवर्क किंवा टेस्ट होमवर्क असेल. आणि पुन्हा काढताना काय केलेलं आहे, डिग्री ऑफ सुपरहीट कधी कधी दिली जाते न्यूमेरिकल मध्ये आणि बाकीच्या पॅरामीटर विचारले जाते. इटा रँकिंग इज इक्वल टू 31.88% हीट सप्लायड. आता ही काय झाली आपली 2900.01 किलो जूल पर केजी आली. ओके, हीट रिजेक्टेड पण काय जर क्वांटिटी आली असतात. आता आपल्याला याच्यानुसार टोटल काढायचे असेल तर काय करायला आपल्याला 2900 टोटल काढायचं असेल तर काय 2900 इंटू 10, 2900 इंटू 10 म्हणजे किती येणार 29,000. ओके, 29,000 किलो जूल पर सेकंड. ओके, तेवढी हीट सप्लाय असेल. हीट रिजेक्टेड पण काय करायची, पहिल्यांदा किलो जूल पर केजी काढायची आणि नंतर किलो जूल पर केजीला 10 न गुणालं मल्टिप्लाय केलं तर उत्तर जे येईल त्याला आपण द्यायचं उत्तर किलो वॅट. एवढे अंडरस्टँड. येस. म्हणजे किलो जूल डिग्री ऑफ सुपरहीट पण समजलं आणि किलो जूल मास फ्लो रेट जर दिला असेल तर फक्त जे क्वांटिटी ज्या क्वांटिटी किलो जूल पर केजी येतात त्या क्वांटिटीला फक्त 10 त्या मास फ्लो रेटनं गुणायचं आणि उत्तर टोटल कशामध्ये लिहायचं किलोवॅट मध्ये. अदर ज्या व्हॅल्यूज आहेत कुठल्या रेशो म्हणजे इटा रँकिंग सायकल इफिशियन्सी वर्क रेशो, ज्या क्वांटिटी ह्या रेशो मध्ये आहेत त्याच्यामध्ये काहीही बदल होत नाही. फक्त ज्या क्वांटिटी आपण फक्त स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वांटिटी आपण कॅल्क्युलेट करतो, उदाहरणार्थ हीट सप्लायड, हीट रिजेक्टेड, तर त्या क्वांटिटीमध्ये मात्र काय होईल त्याला जर आपण मल्टिप्लाय केलं मास फ्लो रेटनं तर टोटल क्वांटिटी किलोवॅट मध्ये येईल. गेटिंग. अशा पद्धतीने सगळे न्यूमेरिकल आहेत. आणि बाकी असल्यास आपल्याला आता ह्या वेळेस आपण कमी केलेलं आहे. आयडियल रीहीट सायकल, आयडियल रिजनरेटिव्ह सायकल हे होतं आपल्याला, पण हे काही कमी केलेलं आहे. त्यामुळे सध्या आपण आपला ज्यावेळेस आपला सगळा सिलेबस संपेल त्यावेळेस आपण ह्या गोष्टी विल लर्न. एनीबडी नाव हॅविंग प्रॉब्लेम नाऊ? Shall we proceed to next chapter now? Yes, sir. Okay. Shubham Gandole, no problem. Okay. Write your messages so that I will proceed to next chapter. Thus we have completed our first section. Okay, now we'll go to our second section. Now that we'll see the syllabus first and then
ओके. Okay. This is our unit number section 2, unit number 5. Write down. Steam nozzles. Steam nozzles. Syllabus, write down. Types of nozzles. Types of nozzles. Comma. Flow of steam through nozzles. Flow of steam through nozzles. Next, condition for maximum discharge. Condition for maximum discharge, comma, expansion of steam considering friction. Expansion of steam considering friction. Then supersaturated flow through nozzles. Mach number. Types of flows. So this is our syllabus. Now, what is nozzle? Who will define now? Asked. What is nozzle? So recommended books, etc. will. Okay. What is nozzle? Anybody? In BAB you have learned nozzle. It may be steam nozzle or it may be water nozzle. Anybody can define nozzle? Nobody? Let it be wrong. What is nozzle? Nozzle Kunala? device designed to control. Designed to? It is a taper device. Okay. It is used to increase the velocity of fluid, velocity of the fluid or speed of the fluid. So nozzle, steam we know it is evaporated vapors. Nozzle, it is a short tube with taper used to speed up or direct the flow of fluid. That means to increase the velocity of fluid or flow of fluid, we have to use the nozzle. Okay, write down nozzle. So it is a device. Write down steam nozzle. It is a device. It is a device which converts thermal energy of steam into kinetic energy of steam. Thermal energy of steam into kinetic energy of steam by increasing velocity of flow. म्हणजे आता ह्या चॅप्टर मध्ये आपल्याला काय दिसणार आपल्याला सगळीकडे? एनीबडी? Enthalpy आणि velocity. Up till now we have not discussed about velocity. We have only discussed about and this is a device which is incorporated in steam turbine. म्हणजे ज्यावेळेस आपली बॉयलर कडून स्टीम येते जे जास्त त्याला काय असते थर्मल एनर्जी असते आणि त्या स्टीमचं पहिल्यांदा आपण काय करतो कशामध्ये रूपांतर करतो जास्त कशामध्ये कायनेटिक एनर्जी मध्ये
that thermal energy, heat energy of steam is get converted into kinetic energy in steam nozzle, and the increased kinetic energy of steam, is supplied to the blades of turbine. And due to that, again, there will be expansion will be taking place, and due to that expansion, what will happen? Isentropic expansion, we are getting the work. Okay, but before that expansion, here we are increasing the velocity or kinetic energy of steam in the nozzle, and therefore nozzles are devices. It is in turbine only. Okay, but okay, it is incorporated in turbine, and their function is to increase kinetic energy. Now write down types of nozzles. Anybody? Types of nozzle झाले का BME ला? Types of nozzles. Okay, this is a convergent nozzle. This is one kind of what? Convergent nozzle. Okay, so it is काय असते convergent nozzle? Anybody? A taper type device. Is it a cross section कसा आहे? Taper type. Okay, and what is here in this case? It is taper type device. Steam is coming inside. What is convergent? Area of cross section of the nozzle goes on decreasing towards outlet. So that kind of nozzle is called as convergent nozzle. म्हणजे एरिया काय होतोय? क्रमाक्रमाने आउटलेट कडे जाताना काय होतोय? डिक्रीज होत जातोय. त्या टाइपच्या नोझलला आपण काय म्हणतोय? कॉन्व्हर्जंट नोझल. Everybody got it? In the convergent nozzle, what is that? These type of nozzle used when back pressure, म्हणजे इथलं जे बॅक प्रेशर आहे is greater than or equal to critical pressure. And next definition is of critical pressure. म्हणजे जेव्हा बॅक प्रेशर जे डेव्हलप होते नोझलचं बी बॅक, ओके, so is less than is equal to or greater than the critical pressure. So critical pressure ratio म्हणजे काय असतं? Critical pressure is the pressure at which maximum mass flow rate occur. त्याच्यामध्ये जास्त वेलॉसिटी असेल. क्रिटिकल प्रेशर रेशो म्हणजे ज्या प्रेशरला वेलॉसिटी ऑफ फ्लो जी जास्त असेल. वेलॉसिटी ऑफ फ्लो जास्त असेल म्हणजे मास फ्लो रेट पण काय असेल? जास्त असेल. तर त्या प्रेशरला काय म्हणतोय आपण? क्रिटिकल प्रेशर. आणि ज्या वेळेस बॅक प्रेशर हे क्रिटिकल प्रेशर पेक्षा जर जास्त असेल, ओके, तर त्यावेळेस आपल्याला ही कॉन्व्हर्जंट टाइप ऑफ नोझल वापरायची. ओके, क्रिटिकल प्रेशर रेशो डेफिनेशन लिहून घ्या वाटल्यास. क्रिटिकल प्रेशर रेशो इज द प्रेशर ॲट विच मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी ऑर मॅक्झिमम मास फ्लो रेट ऑफ नोझल, मॅक्झिमम मास फ्लो रेट ऑफ फ्लुइड ऑकर्स इन द नोझल. त्या प्रेशरला आपण काय म्हणतोय? क्रिटिकल प्रेशर. ओके, आता दुसरी टाइपची नोझल काय? डायव्हर्जंट नोझल. दुसरी टाइपची नोझल काय? डायव्हर्जंट. डायव्हर्जंट नोझल मध्ये काय? आता मगाशी आपण पाहिलं कॉन्व्हर्जंट मध्ये काय होतं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेस टुवर्ड्स आउटलेट. त्या नोझलला आपण काय म्हणतोय? कॉन्व्हर्जंट. सेकंड टाइपची नोझल काय आपली आहे? डायव्हर्जंट. डायव्हर्जंट मध्ये उलट होते. काय होते? इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन here area of cross section increases gradually towards outlet. टेपर टाइपच आहे, फक्त एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काय होतोय? इन्क्रीजेस टुवर्ड्स आउटलेट. तर त्या सेक्शनला आपण काय म्हणतोय? डायव्हर्जंट नोझल. ओके, डायव्हर्जंट समजलं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हा इनलेट कडून आउटलेट कडे वाढत जातोय. त्या टाइपच्या सेक्शनला आपण कसली नोझल म्हणतोय? डायव्हर्जंट नोझल. डायव्हर्ज, फ्लुइड विल बी डायव्हर्ज, and it is used when back pressure is less than critical pressure. आणि मला असं काय होतं? back pressure is more than critical pressure ला convergent, back pressure is less than critical pressure ला divergent. and third one, या दोघांचं कॉम्बिनेशन, आणि ही नोझल सगळीकडे वापरली जाते. कुठलाही नोझल आहे ही? एनीबडी? दिस इज कॉल्ड as what?
convergent divergent nozzle. It is called as what? Convergent divergent nozzle. तर आता convergent divergent मध्ये काय असते? One is convergent part, another is what? Divergent part. So nozzle in which the area of cross section, convergent section पहिल्यांदा, नंतर त्याला divergent section. Nozzle in which area of cross section gradually increases from throat towards outlet is called convergent divergent nozzle. म्हणजे जिथून पहिल्यांदा कॉन्व्हर्जन सेक्शनला काय होतो, एरिया डिक्रीज होतो थ्रोट पर्यंत. ओके, आणि थ्रोट नंतर आता इथे 3 पार्ट आहेत नोझलचे. कुठला? हा तुमचा इनलेट असतो तो कॉन्व्हर्जन पार्ट. नंतर असतो थ्रोट म्हणजे कॉन्स्टंट एरिया, त्याच्यामध्ये एरिया कमी होत नाही आणि जास्त होत नाही, सगळा एरिया काय असतो, स्क्वेअर सेक्शन असतो. आणि दुसरा असतो तो आउटलेट असतो तो डायव्हर्जंट. म्हणजे इनलेट टू थ्रोट एरिया डिक्रीज होत जातो आणि थ्रोट टू एअर आउटलेट एरिया इन्क्रीज होत जातो. तर ह्या कॉन्व्हर्जन डायव्हर्जन किती पार्ट आहेत आपले? इनलेट एक, दुसरा जिथं कॉन्स्टंट एरिया असतो त्याला आपण काय म्हणतो, थ्रोट किंवा THROAT थ्रोट. त्याला एरिया डायमेन्शन काय आहे, तिथं डायमीटर हा सगळ्यात मिनिमम असतो, त्या सेक्शनला आपण काय म्हणतो, थ्रोट. तिथे व्हेलॉसिटी काय असते, एरिया जिथं कमी असल्यामुळे व्हेलॉसिटी काय असते, जास्त. त्याला म्हणतो कॉन्व्हर्जंट डायव्हर्जंट नोझल. And it is used when back pressure is less than critical pressure. Everybody understand these 3 types of nozzle? I will revise. We will first convergent nozzle. We will define convergent nozzle. We will define convergent nozzle fast. लिहून देणं गरजेचं आहे का हे लगेच फास्ट का? I will provide notes. Somebody can reply. लिहून द्या. ओके, ठीक आहे. ये प्रथमेश, ऑल आर एग्रीड प्रथमेश? ओके, नो प्रॉब्लेम. सो डायग्राम जर थोड्यात येऊ. ओके, या नोझलचा आपण काय, स्टीम नोझल. दीज आर काइंड ऑफ व्हॉट? स्टीम नोझल्स. ठीक आहे, स्टीम नोझल्स. velocity, we are going to increase the velocity. Okay, त्यात वेगवेगळ्या कॉन्व्हर्जंट किंवा डायव्हर्जंट अशा 2 टाईपच्या नोझल्स आहेत. ओके, ही तुमची कॉन्व्हर्जंट आणि डायव्हर्जंट. हे आपलं सिम्युलेशनसाठी वापरलेली डायग्राम आहे. तर हा ठीक आहे. विल स्टीम नोझल. Okay, a steam nozzle is defined as the passage of varying cross section through which heat energy of steam is converted into kinetic energy. Write down a steam nozzle. लिहून घ्या. स्टीम नोझल डेफिनेशन. स्टीम नोझल is defined as passage of varying cross section. A steam nozzle is defined as passage of varying cross section through which heat energy or thermal energy, heat or thermal energy of steam is converted into kinetic energy. Heat or thermal energy of steam is converted into kinetic energy. Okay, its function is to increase the velocity.
Its function is major function is to increase the velocity of steam. Major function is increase the velocity of steam. Now, convergent nozzle. Without seeing screen, रिमेंबर केल्यानुसार कोण कोण सांगू शकते कॉन्व्हर्जंट नोझलची डेफिनेशन फास्ट? तेवढंच एखाद्याला बाकीच्यांना पण रिव्हिजन होईल. 2 मिनिटं. कॉन्व्हर्जंट नोझल. व्हॉट इज कॉन्व्हर्जंट नोझल? Area of cross section decreases gradually from its entrance to exist. Okay, that is called as convergent. आणि कधी वापरायची नोझल? It is used when back pressure is equal to or greater than critical pressure. Greater than the critical pressure. आता क्रिटिकल प्रेशरची डेफिनेशन कोण सांगते? कुणाला सोडून? कुणाला नंतर सांगू? कुणाला सोडून क्रिटिकल प्रेशर फास्ट? Everybody should take initiative, like Kunal. Pressure at which maximum flow rate occurs. Pressure at which maximum flow rate or maximum velocity occurs, that is called as critical pressure. मग कुठे तर लिहा मार्जिन मध्ये critical pressure in bracket PC. Critical pressure in bracket PC. Pressure at which the maximum velocity or maximum mass flow rate of steam occurs, maximum velocity or maximum mass flow rate occur is called as critical pressure. पहिले डेफिनेशन कोण आणि डायव्हर्जनची कोण सांगते डेफिनेशन फास्ट? दोन्ही डेफिनेशन तुम्हाला लिहिता येईल लगेचच. तुम्हाला 2 मिनिटं देता येईल मला. डायव्हर्जनची डेफिनेशन, डायव्हर्जन नोझलची. एनीबडी? फास्ट. Area of cross section increases gradually from its entrance to exist. Exit. That is called as here divergent nozzle. आणि ते कधी वापरायची? When back pressure is less than critical pressure. आणि इकडं ग्रेटर दॅन असेल किंवा इक्वल टू असेल तर कॉन्व्हर्जंट. जनरली कॉन्व्हर्जंट वापरतो. लास्टची कुठली आपली कॉन्व्हर्जन असते आपण नंतर घेऊया. एवढी तर लेवल राईट डाऊन डेफिनेशन and draw the diagram. Fast. In many times they have asked the question, define nozzle and explain its types. Explain with its types. 4 मार्काला क्वेश्चन्स पडतोय कधी कधी. Visible, screen visible. Can you draw within 4 minutes? Draw झाल्यावर yes, you can reply. शुभम गांडोळे no म्हणते का शुभम? Draw it, and after drawing and writing these 2 definition, put your message as yes, means I have completed. C or yes you can put. Don't waste time, be fast. Nozzle means we have to understand that we have to increase the velocity of flow, and this device is before turbine. बॉयलर पासून टर्बाईन आपण दाखवत नाही आपल्या स्टीम पॉवर प्लांट मध्ये, पण हा छोटासा डिव्हाइस असतो. इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन टर्बाईन. Or put yes. Fast. Don't forget to put yes.
ओके, सी कंप्लीटेड. ओके, शुभम, निकिता, कुणाल, शुभम गांडोळे. ओके, कंप्लीटेड. प्रथमेश पाटील, yes. Okay, then third type is what? Convergent divergent nozzle. What is convergent divergent nozzle? The cross sectional area first decreases from entrance to throat. Throat म्हणजे काय, कोण सांगते आता? Who will define throat fast? Throat म्हणजे काय असतो? इनलेट कॉन्व्हर्जंट, आउटलेट डायव्हर्जंट असतो. आणि थ्रोट म्हणजे काय असणार आता? एनीबडी? कॉन्व्हर्जंट डायव्हर्जंट मध्ये थ्रोट काय असतो? सेंटर सेक्शन क्रॉस सेक्शन एरिया इज सेम असतो, कॉन्स्टंट असतो, पण इट इज ॲट वेअर द क्रॉस सेक्शन एरिया इज मिनिमम. सगळ्यात जास्त काय असतो? मिनिमम. जिथे क्रॉस सेक्शन असतो नोझलचा एरिया, त्याला आपण काय म्हणतो? थ्रोट. रॅडम. कॉन्व्हर्जंट डायव्हर्जंट नोझल, त्याच्या आधी डेफिनेशन ऑफ THROAT, थ्रोट. यू कॅन राईट थ्रोट डेफिनेशन. पार्ट ऑफ कॉन्व्हर्जंट डायव्हर्जंट नोझल, पार्ट ऑफ कॉन्व्हर्जंट डायव्हर्जंट नोझल. थ्रोट म्हणजे काय? पार्ट ऑफ कॉन्व्हर्जंट डायव्हर्जंट नोझल वेअर area of cross section is minimum, where area of cross section is minimum, that we are calling it as a throat. We are calling it as a throat. आता कॉन्व्हर्जंट डायव्हर्जंट मध्ये काय होतं? पहिला कॉन्व्हर्जंट पार्ट म्हणजे इनलेट, नंतर थ्रोट, नंतर थ्रोट कडून पुन्हा डायव्हर्जंट. म्हणजे इनलेट कडून पहिल्यांदा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होतो थ्रोट पर्यंत, नंतर थ्रोट पासून पुन्हा आउटलेट कडे तो वाढत जातो. त्या नोझलला काय म्हणायचं? कॉन्व्हर्जंट डायव्हर्जंट. आणि ह्याला आपण काय? क्रिटिकल प्रेशर इज व्हॉट? लेस दॅन द बॅक प्रेशर. त्यावेळेस आपण ही नोझल वापरू शकतो. Okay, first draw convergent divergent. Draw diagram. Keep diagram over. Put yes. Completed. Not completed. म्हणजे इनलेटला आपली व्हेलॉसिटीला थर्मल एनर्जी जास्त आहे, म्हणजे हाय प्रेशर असतं बॉयलर मधलं, हाय प्रेशर आणि लो व्हेलॉसिटी असते. पण ती व्हेलॉसिटी काय होत जाते? वाढत वाढत जाते. सबसोनिक फ्लो असतो इथं पहिल्यांदा कॉन्व्हर्जंट सेक्शनला, आणि इकडं थ्रोटच्या नंतर काय असतो? सुपरसोनिक. ओके, आता सबसोनिक म्हणजे काय? एकदा मी तुम्हाला सांगितले सोनिक म्हणजे काय, सबसोनिक म्हणजे काय, आणि सुपरसोनिक म्हणजे काय. बुक कोणाकोणा लक्षात राहिले? सोनिक म्हणजे काय? एनीबडी? कोणाकोणा लक्षात राहिले? सोनिक फ्लो म्हणजे काय? सोनिक, सबसोनिक आणि सुपरसोनिक. सोनिक तुम्हाला सांगितले. सोनिक म्हणजे काय? एनीबडी? नोबडी इज नोईंग, रिमेंबरिंग? सोनिक म्हणजे काय? बघू बरं, कोणा वर्गात 20-25 जण आहे तुम्ही आता, तर कोणा लक्षात नाही? रिमेंबर. सोनिक म्हणजे काय? स्पीड ऑफ साऊंड. यस. कोण आहे? कोणी? प्रथमेश ना? प्रथमेश पाटील, एम आय राईट? यस यस, व्हेरी गुड. सोनिक म्हणजे काय? द व्हेलॉसिटी ऑफ द फ्लो वेअर इट इज इक्वल्स टू व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड, दॅट इज कॉल्ड एज व्हॉट? सोनिक फ्लो. आणि व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड किती आहे प्रथमेश?
म्हणजे आपण जेव्हा बोलतो जेव्हा आपली साऊंड वेव्ह प्रोपागेट होते ऍटमॉस्फिअर मध्ये आणि त्याचा वेग किती असतो प्रथमेश माहित आहे का नाही? नाही तर नाही म्हणा काय ते हा ठीक आहे 330 मीटर पर सेकंद. सोनिक वेलॉसिटी म्हणजे किती असते साऊंडची वेलॉसिटी 330 मीटर पर सेकंद. म्हणजे बोलायला बरं वाटतंय ऐकायला पण बरं वाटतंय 330 मीटर पर सेकंद म्हणजे एका सेकंदामध्ये आपली साऊंड वेव्ह किती मीटर जाते 330 मीटर पर सेकंद. आणि म्हणजे एखाद्या फ्लुइडचा व्हेलॉसिटी वेग जर साऊंड वेव्ह एवढा असेल साऊंड वेव्ह किंवा व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड एवढा असेल तर त्याला काय म्हणायचं सोनिक फ्लो. सबसोनिक म्हणजे काय असणार एनीबडी? सब म्हणजे काय velocity of object किंवा velocity of flow if it is less than the velocity of sound then it is called as subsonic flow. आणि सुपरसोनिक म्हणजे काय असणार आता एनीबडी? Greater than sound. ग्रेटर दॅन साऊंड. velocity of object flow is greater than velocity of sound त्याला काय म्हणतो आपण सुपरसोनिक. आता velocity of sound किती आहे 330 मीटर पर सेकंद आहे. आता आपला वेग आपण जी सायकल चालवतो आपण चालतो ते सबसोनिक असेल का सुपरसोनिक असेल? सबसोनिक. सबसोनिक का तर आपली चालण्याचा वेग किंवा रेल्वेचा वेग काय असू शकतो जे तुम्ही मॅक्झिमम गाडी चालवताय एखादी समजा काय काय गाडी चालवत असतील फास्ट तर ते त्यांचा पण वेग कसा असू शकतो सबसोनिक का सुपरसोनिक? स्पोर्ट्स बाईक असतील सबसोनिक का तर व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड हा खूप मोठा आहे 330 मीटर पर सेकंद आहे. म्हणजे तो किलोमीटर पर आवर जर काढला तर खूप जास्त व्हॅल्यू आहे ती. आणि तुम्ही जर म्हणता 300 किलोमीटर पर आवर न मी गाडी चालवतोय 300 किलोमीटर पर आवर म्हणजे इट इज व्हेरी हाय स्पीड पण ते जर 300 किलोमीटर पर आवर जर आपण मीटर पर सेकंद मध्ये कन्व्हर्ट केलं तर इट मे बी 10 to 15 मीटर पर सेकंद वगैरे व्हॅल्यू येईल. 300 डिवायडेड बाय 3600 त्याला किलोमीटर म्हणजे 300 मीटर पर किलोमीटर आवर जर असेल तर त्याला काय किलोमीटर मीटर करायचं जर 300 गुणुले 10⁻³ डिवायडेड बाय सेकंड आवर तर 3600 तर आपण केलं तर व्हेलॉसिटी किती येईल एनीबडी? करायचं करा 15च्या आसपास काय तरी 15 मीटर पर सेकंद. म्हणजे एखादी माणूस किंवा एखादी व्हेकल 300 किलोमीटर पर आवर जाते म्हणजे पर सेकंद किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल करते ती काय तुमचं कॅल्क्युलेशन येईल ते 15 किंवा काय तरी 14-15 तर मीटर पर सेकंद म्हणजे 330 मीटर पर सेकंद ही खूप व्हेलॉसिटी जास्त आहे व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड. ओके ओके कॉन्व्हर्जन डायव्हर्जन एव्हरीबडी अंडरस्टँड. ओके देन थ्रोट आहे हे आपल्या डायग्राम नोट्स मी पाठवत आहे त्यामुळे ते करणार. नाऊ फ्लो ऑफ स्टीम थ्रू नोझल. फ्लो ऑफ स्टीम थ्रू नोझल. आता जे एक्सपान्शन आपण म्हणतोय स्टीमचं प्रेशर डिक्रीज होतं आणि व्हेलॉसिटी वाढते एक्सपान्शन होतं. ते एक्सपान्शन कुठं होतं दॅट एक्सपान्शन हॅपन्स इन नोझल. आपण म्हणतो टर्बाईन मध्ये होतं पण ते टर्बाईनच्या कुठल्या पार्ट मध्ये होतं तर ते नोझल मध्ये होतं. राईट. द एक्सपान्शन ऑफ स्टीम थ्रू नोझल आपण कशा कन्सिडर करतो एडियाबॅटिक किंवा आयसेंट्रॉपिक. राईट. द एक्सपान्शन ऑफ स्टीम थ्रू नोझल इज कन्सिडर्ड ॲज एडियाबॅटिक. थेऑरेटिकली कसं कन्सिडर केलं जातं ते एडियाबॅटिक. The expansion of steam through nozzle is considered as adiabatic. The steam has high velocity at the end of expansion and enthalpy decreases as expansion starts. म्हणजे thermal energy we are getting converted into what? Thermal energy we are getting converted into kinetic energy. Therefore, expansion of steam थर्मल एनर्जी म्हणजे एक्सपान्शन ऑफ स्टीम म्हणजे थर्मल एनर्जी त्याची कमी होत जाते म्हणजे एन्थाल्पी काय होते स्टीमची कमी होत जाते. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला प्रत्येक आपल्याला कुठली डायग्राम काढायची
HS डायग्राम काढायची. आपल्याला काय काढायचे? आपल्याला HS डायग्राम. ओके, सो ड्रॉ इट HS डायग्राम. HS डायग्राम म्हणजे So काय? second sentence. काय म्हणताय? Second sentence is not written. Which first you are written? First written. Second. The steam has very high velocity at the end of expansion. The steam has very high velocity at the end of expansion, and enthalpy decreases as expansion starts. As expansion starts. Now, ही एक डायग्राम काढा, HS डायग्राम. आता फक्त आपल्याला रँकिंग सायकल मधला फक्त स्टीम टर्बाईनचा पार्ट काढायचा आहे, फक्त 1 to 2 प्रोसेस. ती आपली कशी आहे? HS डायग्राम म्हणजे वाय ऍक्सिसला एन्थाल्पी आणि एक्स ऍक्सिसला एस. ठीक आहे, आपण इकडे आता वी विल गो टू प्रेझेंटेशन. ओके, तर आपले नेहमी वी हॅव टू expansion of steam through nozzle. We have given article in it. So HS diagram. Now this is our HS diagram. मॉडेल डायग्राम मध्ये असा कर्व असा असतो, असा एकदम टेप असा नसतो, असा असतो. नाउ दिस प्रोसेस पॉइंट नंबर 1 मीन्स आपला काय असतं नेहमी? एंट्रन्स पॉइंट टू द, म्हणजे बॉयलर मधला पॉइंट. हा कुठला आहे तुमचा? स्टीम इज कमिंग फ्रॉम बॉयलर and entering into the nozzle, that is point number 1. So the steam is entering at point number 1 in the nozzle or turbine, and afterwards it will go for the isentropic expansion. तर कुठून आहे ते isentropic expansion? कसं असतं? तर हे बॉयलर प्रेशर, हे करस्पॉन्डिंग काय असतं? पॉईंट नंबर 1 हा बॉयलर प्रेशर. आणि कुठपर्यंत एक्सपान्शन करतो आपण? एनीबडी? कुठल्या प्रेशर पर्यंत आपण एक्सपान्शन करतो? टर्बाइन असो किंवा नोझल असो, कुठल्या पॉईंट पर्यंत करतो? कंडेन्सर पॉईंट, कंडेन्सर प्रेशर पर्यंत, H2. ओके, तर ह्या प्रोसेसमध्ये कंडेन्सर प्रेशर, बॉयलर प्रेशर आणि कंडेन्सर प्रेशर, हे एक्सपान्शन ऍक्च्युली आपलं टर्बाइन मध्ये आपण म्हणतो, पण ते कुठं होत असतं? ऍक्च्युली ते नोझल मध्ये. टर्बाइनच्या नोझल हा टर्बाइनचाच एक इनबिल्ट पार्ट आहे, ज्याच्यामध्ये कायनेटिक एनर्जी ही इन्क्रीज केली जाते बाय डिक्रीजिंग द एन्थाल्पी. जेवढी एन्थाल्पी किंवा प्रेशर एनर्जी, प्रेशर कमी केलं जातं किंवा एन्थाल्पी कमी केली जाते, आणि त्याचं कशामध्ये रूपांतर केलं जातं? एनीबडी? कशामध्ये? कायनेटिक एनर्जी मध्ये रूपांतर केलं जातं. ओके, एव्हरीबडी ड्रॉ दिस डायग्राम. आता काय करायचं आपल्याला? एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करायचं आहे वेलॉसिटीसाठी. आता आपले एक्सपान्शन इज एडियाबॅटिक. सो राईट डाऊन विथ मी, एक्सपान्शन इज एडियाबॅटिक. एक्सपान्शन is adiabatic. आता एडियाबॅटिक म्हणजे काय? एनीबडी? व्हॉट इज माय एडियाबॅटिक? म्हणजे एक्सपान्शनची जी टोटल एनर्जी ऑफ दी स्टीम आहे ऍट पॉइंट नंबर 1 आणि पॉइंट नंबर 2 ही नेहमी काय असली पाहिजे? लॉस झाली नाही पाहिजे. म्हणजे काय असली पाहिजे? कॉन्स्टंट असली पाहिजे. म्हणजे काय? लिहा आता पॉइंट एक्सपान्शन कुठं होते? चालू होते 1 ला आणि संपतंय कुठं? 2 ला. म्हणजे द टोटल एनर्जी ऑफ स्टीम बिफोर एक्सपान्शन, एक्सपान्शन चालू किंवा चालू आहे
and after expansion should be same. Write down. Therefore, as expansion is adiabatic, what we can write? Total energy of team before expansion. Write with me. Before expansion should be equal to total energy of team after expansion. Total energy of team before expansion is equal to total energy of team after expansion. आता बिफोर एक्सपान्शन काय टीमची एनर्जी काय असते ते एन्थाल्पी समजा इथं आपण H1 म्हणलं आणि पॉइंट 2 ला जिथे एक्सपान्शन कंप्लीट तिला काय म्हणलं H2. आता आपल्या स्टीमच्या H1 मध्ये म्हणजे आपली प्रेशर एनर्जी पण आले आणि स्टीमचं काय असतंय हाईट खूप कमी आहे किंवा म्हणजे काय म्हणतात लेंथ खूप कमी आहे आणि हाईट त्यामुळं प्रेशर पोटेन्शियल एनर्जीचे 3 प्रकार आहेत. वन इज व्हॉट प्रेशर एनर्जी, अनदर इज कायनेटिक एनर्जी अँड थर्ड वन इज व्हॉट पोटेन्शियल एनर्जी. तर टीमचं जे डायमेन्शन्स आहेत ते खूप नोझलच्या डायमेन्शन्स ह्या खूप कमी आहेत आणि त्यामुळे त्याची हाईट इंट्रन्सला आणि आउटलेटला किंवा थ्रोटला ही नेहमी काय असते सेम असते. ओके, म्हणून पोटेन्शियल एनर्जी जनरली आपण कन्सिडर करत नाही. मग इथे फक्त 2 एनर्जी आपल्याला कन्सिडर करावं लागतात. एक म्हणजे स्टीमची प्रेशर एनर्जी, दुसरी म्हणजे स्टीमची कायनेटिक एनर्जी. ओके, तर प्रेशर एनर्जी कशामध्ये असते H1 मध्ये. H1 इज इक्वल टू व्हॉट, H इज इक्वल टू U प्लस PV. आपण कधी पण डेफिनेशन म्हणलं एन्थाल्पीची तर काय असते इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर व्हॉल्यूम एनर्जी. म्हणजे H मध्ये हा प्रेशर तुमचा आलेला असतो. H मध्ये तुमचा एन्थाल्पी मध्ये प्रेशर तिथं ऑलरेडी असतं. म्हणजे प्रेशर जिथं जास्त तिथे एन्थाल्पी जास्त नेहमी असतेच. ओके, म्हणून टोटल एनर्जी ऑफ टीम बिफोर एक्सपान्शन व्हॉट इज क्वांटिटी एन्थाल्पी, स्पेसिफिक एन्थाल्पी ऑफ टीम. स्पेसिफिक म्हणजे फक्त 1 किलो स्टीमसाठी H1 प्लस आता 1 किलो धरली आपण स्टीम. आता कायनेटिक एनर्जी स्टीमला कशी असणार आहे, दुसरी एनर्जी काय असणार आहे की प्रेशर एनर्जी, दुसरी काय असते कायनेटिक एनर्जी. व्हॉट इज फॉर्म्युला फॉर कायनेटिक एनर्जी, हु विल टेल. काय असतो फॉर्म्युला कायनेटिक एनर्जीचा, बेसिक फॉर्म्युला काय कायनेटिक एनर्जीचा, के इज इक्वल टू काय असतो कायनेटिक एनर्जी 1/2 mv². 1/2 mv². ओके, पण आता मास आपण किती घेणार आहे 1 kg. 1 kg म्हणजे m काय झालं 1. आणि इथं काय करतोय आपण व्हेलॉसिटीसाठी ह्या चॅप्टर मध्ये आपण सिम्बॉल काय वापरले एनीबडी, व्हेलॉसिटी ऑफ टीम साठी सिम्बॉल कुठला वापरले एनीबडी, इथं आपण कुठला वापरले C. कसले सिम्बॉल वापरले व्हेलॉसिटी ऑफ टीम साठी C. ओके, आणि हा m गेला म्हणजे आता आपण काय म्हणणार आहे 1/2 mc². ओके, पण हा काय असणार m 1 असल्यामुळे c² डिवाइडेड बाय 2. तर टोटल एनर्जी ऑफ टीम बिफोर एक्सपान्शन वी आर कन्सिडरिंग इट एज C1. म्हणजे तिथे जर व्हेलॉसिटी ऑफ टीम एंटरिंग द नोझल, हा पॉइंट कुठला एंट्रन्सचा, हा कुठला आहे तुमचा एक्झिटच्या नोझलच्या एक्झिटचा. तर हा व्हेलॉसिटी ऑफ टीम एंटरिंग किंवा बिफोर एक्सपान्शन काय असते C1² डिवाइडेड बाय 2. ओके, समजलं. H1 प्लस C1² डिवाइडेड बाय 2 शुड बी इक्वल टू काय येणार H2 प्लस एक्झिटची व्हेलॉसिटी आपण किती पकडू आता एनीबडी C2² डिवाइडेड बाय 2. आता इथं मास, इथं काय स्पेसिफिक एन्थाल्पी म्हणून m काय घेतला आपण 1. म्हणजे इक्वेशन काय झालं आपलं टोटल एनर्जी ऑफ टीम बिफोर एक्सपान्शन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ टीम आफ्टर एक्सपान्शन. देयरफॉर H1 प्लस C1² डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू
H2 प्लस C2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2. एव्हरीबडी गॉट दिस? हे बेसिक आहे बरं काय, हे समजलेलं सगळं समजतंय चॅप्टर. एव्हरीबडी अंडरस्टँड? येस ऑर नो? Yes. येस, गुड. ओके ओके, लिहून घेतलं सगळ्यांनी? टोटल एनर्जी ऑफ स्टीम बिफोर एक्सपान्शन H1 प्लस C1 स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ स्टीम आफ्टर एक्सपान्शन. रिटर्न. ओके, देन विल गो टू नेक्स्ट. आता इथं लक्षात घ्या, आपल्याला H1 हा कशामध्ये असतो आपला स्टीम टेबल मध्ये? कशामध्ये असतो H1 हा? किलोजूल पर केजी. म्हणजे ह्याची व्हॅल्यू कशामध्ये असते? किलोजूल मध्ये, किलोजूल पर केजी. ओके, ओके. आता हे पण कशामध्ये? किलोजूल पर केजी. H2 पण कशामध्ये असतो? किलोजूल पर केजी. आता आपल्याला C1 हा SI युनिट, C1 चं काय आहे? व्हेलॉसिटीचं SI युनिट काय असतं? मीटर पर सेकंद. पण आता आपल्याला इथं बघितलं तर हा आणि एनर्जीचं एन्थाल्पी हीटचं SI युनिट काय आहे? जूल पर केजी. म्हणजे आपल्याला जर हे मीटर पर सेकंड मध्ये जर असेल तर हे पण व्हॅल्यू, हे व्हॅल्यू H ची व्हॅल्यू पण कशी असली पाहिजे? कशामध्ये असली पाहिजे आपली H व्हॅल्यू? H व्हॅल्यू पण कशामध्ये पाहिजे आपली? जूल पर केजी मध्ये पाहिजे. म्हणजे आपल्याला स्टीम टेबल मध्ये भले आपल्याला व्हॅल्यू ती किलोजूल मध्ये असते, म्हणून आपण ते किलोजूल मध्ये लिहितो, कारण ते व्हॅल्यू जास्त असतात. ती जर व्हॅल्यू आपण जूल मध्ये घेतली तर खूप व्हॅल्यू जास्त होतात, म्हणून आपण काय करतो? किलोजूल मध्ये घेतो. पण आपण डायरेक्टली आपण आता ही व्हॅल्यू स्टीम टेबल कडून घेतोय किलोजूल पर केजी, पण ही व्हॅल्यू आपल्याला कशामध्ये पुटअप करायची? आपल्याला मीटर पर सेकंड मध्ये आली पाहिजे. तर H1 ची व्हॅल्यू आपल्याला आहे अशीच ठेवायची. ओके, पण दुसऱ्या व्हॅल्यू काय झाल्या पाहिजे त्याच्या? चेंज. म्हणजे H1 ची व्हॅल्यू काय असली पाहिजे? जूल पर केजी कन्व्हर्ट करायची आपल्याला. म्हणजे त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? एनीबडी? ह्या H1 च्या व्हॅल्यूला काय करावं लागेल आपल्याला? ठीक आहे, नंतर आपण ओके थोड्या नंतर जाऊया ते. बरं, आपल्याला आता इक्वेशन पाहिजे डिवाइड बाय 1000. डिवाइड ना, गुणा. इट शुड बी मल्टिप्लाइड बाय 1000. किलो जूलचं रूपांतर आपल्याला जूल मध्ये करायचं, म्हणजे इट शुड बी मल्टिप्लाइड बाय 1 किलो जूल. म्हणजे किती जूल? 10⁻³ किंवा 1000 जूल. ओके, बरं, ठीक आहे. हे पण लिहून घेतलं सगळ्यांनी? नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन हाऊ मच वेलॉसिटी ड्रॉप ऑकर्स इन द नोझल और किंवा इन्क्रीज इन वेलॉसिटी. तर आपल्याला काय म्हणतोय आपण? इक्वेशन इज आवर H1 प्लस C1 स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2. आता आपल्याला इन्क्रीज इन वेलॉसिटी काढायचं. देअरफॉर C2 स्क्वेअर. अरे ह्यामध्ये कुठली वेलॉसिटी जास्त असणार आहे? C1 का C2? C2 इज टू मच. किती जरी जास्त असते C1 पेक्षा. C1 हा खूप कमी आणि C2 लिहून घ्या वाटलं तुमच्या वहीमध्ये कुठं. C1 इज व्हॉट? टू मच टाइम्स. याचा अर्थ 1 2 3 असे मल्टिपल काढले. याचा अर्थ म्हणजे काय? हे तुमचं C1. याचा अर्थ काय? C2 इज टू मच टाइम्स ग्रेटर दॅन C1. ओके, तर C2 स्क्वेअर मायनस C1 स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 ओके इज इक्वल टू काय? इज इक्वल टू H1 मायनस H2. ह्यालाच काय म्हणतोय आपण? H1 मायनस H2 ला आपण नाव काय देतोय? एन्थाल्पी ड्रॉप, HD. ह्याला दुसरं नाव काय आता? HD इज इक्वल टू एन्थाल्पी ड्रॉप. ओके, आता आपल्याला काय करायचं? आपल्याला व्हॅल्यू ऑफ C2 काढायची आपल्याला. तर व्हॉट वी कॅन डू हिअर? देअरफॉर C2 स्क्वेअर मायनस C1 स्क्वेअर इज इक्वल टू काय येणार? 2 इंटू काय येणार? H1 मायनस H2 किंवा 2 इंटू और 2 इंटू HD. ओके, आता आपल्याला समजा व्हॅल्यू काढायची C2 ची. पण आता ही जी व्हॅल्यू आहे C2 हा कशामध्ये आहे? मीटर पर सेकंड मध्ये. आणि ही आपल्याला व्हॅल्यू
स्टीम टेबल मधून कशामध्ये मिळते आपल्याला किलो जूल पर केजी. म्हणजे इक्वेशनचे युनिट्स काय होणार बॅलन्स होणार नाहीत. म्हणजे आपल्याला हे H1 आणि H2 पण कशामध्ये घेतलं पाहिजे एनीबडी हे जूल पर केजी घेतलं पाहिजे. म्हणून आपल्याला स्टीम टेबल मधून किंवा आपल्या मॉलियर डायग्राम्स मधून व्हॅल्यू आपल्याला किलो जूल पर केजी मिळणार. ती आपल्याला कशामध्ये घ्यायची किलो जूल पर केजी, पण ती किलो जूल पर केजी करायचं असेल तर त्याला काय करावं लागेल आपल्याला 1000 मधून काय करावं लागेल मल्टिप्लाय करावं लागेल. म्हणजे C2 स्क्वेअर मायनस C1 स्क्वेअर इज इक्वल टू काय 2000. याला काय करायचं 2000 का तर ही व्हॅल्यू किलो जूल पर केजी मिळते आपल्याला स्टीम टेबल मधून वगैरे. म्हणून हे 2000 इंटू H1 मायनस H2 किंवा 2000 इंटू HD. ओके. किंवा आता आपल्याला C2 स्क्वेअर पाहिजे आपल्याला व्हॅल्यू, तर C2 स्क्वेअर इनिशियल व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे स्टीमची बिफोर एंट्रिंग. C2 स्क्वेअर इज इक्वल टू C1 स्क्वेअर प्लस 2000 इंटू H1 मायनस H2. आता इथं जेव्हा आपण 2000 म्हणतो तेव्हा H1 आणि H2 कशामध्ये असलं पाहिजे एनीबडी किलो जूल पर केजी मध्येच असलं पाहिजे. आणि हे जर आपल्या स्क्वेअर रूट काढलं C2 इज इक्वल टू काय येणार स्क्वेअर रूट ऑफ C1 स्क्वेअर प्लस 2000 इंटू ब्रॅकेट H1 मायनस H2. त्याच्यामध्ये काय C2 म्हणजे वेलॉसिटी ऑफ स्टीम ॲट एक्झिट ऑफ नोझल थ्रू नोझल मीटर पर सेकंड. C1 म्हणजे वेलॉसिटी ऑफ स्टीम एंटरिंग द नोझल मीटर पर सेकंड. आणि H1 एन्थाल्पी ऑफ स्टीम एंटरिंग द नोझल स्पेसिफिक एन्थाल्पी ऑफ स्टीम एंटरिंग द नोझल इन किलो जूल पर केजी. H2 एन्थाल्पी ऑफ स्टीम at exit of nozzle in kilojoule per kg. With the help of this equation, one can find out the exit velocity of steam through nozzle. आणि याच्यामध्ये स्टीमच्या नोझल चॅप्टर मध्ये आपल्याला एव्हरी टाइम वी नीड द एक्झिट वेलॉसिटी. आता इथे कधी कधी काय असतं की न्यूमेरिकल मध्ये इनिशियल वेलॉसिटी दिलेली नसते. तर त्यावेळेस दिलेली नसते म्हणजे का तर इनिशियल वेलॉसिटी ही खूप खूप कमी असते कशापेक्षा एक्झिट वेलॉसिटी पेक्षा. त्यामुळे समटाइम्स वी कॅन निग्लेक्ट दॅट C1. जर C1 जर आपण निग्लेक्ट केला तर C2 काय होईल आपला एनीबडी निग्लेक्टिंग C1. कधी निग्लेक्ट करायची कारण का निग्लेक्ट करायची कोण सांगते निग्लेक्टिंग C1 C2 इज इक्वल टू C1 काय आहे खूप खूप लेस आहे C2 पेक्षा किंवा C2 इज ग्रेटर दॅन टू मच टाइम्स ग्रेटर दॅन C1 किंवा C1 इज टू मच टाइम्स लेसर दॅन C2. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय येणार आपलं फक्त स्क्वेअर रूट मध्ये C1 कॅन्सल होणार 0 होणार व्हॅल्यू त्याची. आणि C2 इज इक्वल टू 2000 इंटू ब्रॅकेट H1 मायनस H2. आणि ह्याचं स्क्वेअर रूट काय असतं 44.72. 2000 जर स्क्वेअर फूट बघितलं तुम्ही स्क्वेअर रूट बघितलं तर म्हणजे जनरल इक्वेशन ऑफ एक्झिट वेलॉसिटी थ्रू नोझल इज गिवन बाय 44.72 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ H1 मायनस H2. ओके, everybody got this? Got it? Writing got it? Nikita Pawar, yes. Kunal is getting. Others काय प्रॉब्लेम आहे का असेल तर विचारा. डाऊट प्रॉब्लेम शुभम प्रथमेश शनेश्वर नो प्रॉब्लेम. येस राईट डाऊन देन रिटर्न लिहिले का सगळ्यांनी लिहा. H1 प्लस C1 स्क्वेअर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 2. अदर स्टुडंट गर्ल्स स्टुडंट्स आर ऋतुजा कापसे अरविंद लेक्चर. Yes, sir. Understanding? Yes, sir.
ओके ओके हाँ be active ऋतुजा message box etc you put messages etc okay then h1 plus c1 square divided by 2 so write down up to this because we are speaking now in terms of velocity in nozzle now h1 plus c1 square divided by 2 is equal to h2 plus c2 square divided by 2 c2 squared minus c1 square divided by 2 is equal to h1 minus h2 or hd. Therefore, c2 square minus c1 square is equal to 2 into h1 minus h2 or hd, where hd is enthalpy drop. आता मल्टिप्लाय काय केलं 2000 1000 नंतर h2 आपल्याला किलोजूल मध्ये ठेवायचा आहे ओके therefore c2 square minus c1 square is equal to 2000 into h1 minus h2 and therefore c2 square minus c1 square is equal to 2000 into h1 minus h2 therefore c2 square is equal to c1 square plus 2000 into h1 minus h2 c2 is equal to square root of 2c1 square plus 2000 into h1 minus h2 आता इथे लिहा where c1 is equal to where c1 is equal to will tell fast c1 काय सांगतो कोड पटकन c1 is equal to entrance velocity. velocity of entrance काय म्हणतात मी entrance म्हणलं ना Yes, sir. c1 is equal to velocity of steam at entrance of nozzle velocity of steam at entrance of nozzle in unit काय असेल in Meter per second. मीटर पर मीटर नाही ना मीटर पर सेकंड c1 म्हणतोय आपण where c1 is equal to velocity of steam at entrance of nozzle in meter per second तसंच c2 is equal to काय असते c2 velocity of steam at exit of nozzle c2 is velocity of steam at exit of nozzle in meter per second okay then h1 is equal to h1 small h1 काय असतं small h1 specific म्हणा त्याला specific enthalpy of steam entering at nozzle in kilojoule per kg एक 5 मिनिट 3 सवा 3 मिनिट in kilojoule per kg h1 is equal to specific enthalpy of steam in kilojoule per kg similarly h2 काय असतो specific enthalpy of steam at exit of steam in kilojoule per kg समजलं write down as c2 is हे चिन्ह काढ c2 is too many times greater than c1 c2 is too many times greater than c1 hence neglecting c1 काय होईल c2 is equal to square root of 2000 into h1 minus h2 or is equal to 2000 चं स्क्वेअर रूट काय असतं नेहमी 44.72 into square root of h1 minus h2 square root of h1 minus h2 so with the help of this equation one can find out exit velocity of steam through nozzle neglecting c1 MCQ they are going to ask exit velocity of steam through nozzle neglecting initial velocity is given by c2 is equal to 44.72 into square root of h1 minus h2 okay so everybody understood this with this okay
So this is here notes. Okay, so same thing. H1 H2 are in kilojoule. To convert them, multiply by 1000, and we are getting this equation. Okay. Shall we stop here today? So next time we'll go to flow of steam through nozzle considering friction. Okay, shall we stop? I want next time, these all small questions are asking on nozzle. Define nozzle and give types of steam, here types of nozzles, okay, with diagrams. Then second is here explain the flow of steam through nozzle. In this case, we have to explain all these things. Explain flow of steam through nozzle with formula. So H is equal to C2 is equal to square root of H 2000 into HD. HD म्हणजेच काय H1 minus H2, okay, plus C1 square. हे सगळं त्यांनी लिहिलेलं आहे. C1 initial velocity of steam is very less as compared to exit velocity of steam, hence neglecting C1 is 0, okay, and C2 is equal to 2000 into HD. इथपर्यंत मला नेक्स्ट टाइम एव्हरीथिंग शुड बी रेडी. इट शुड बी ऑन युअर टिप ऑफ टंग. मग बाकीचं काय याचं फ्रिक्शनचं आहे, फक्त आपलं तीच प्रोसेस आहे. आयसेंट्रॉपिक केस नसते फ्रिक्शन असल्यावर, इट इज अनआयसेंट्रॉपिक केस. आणि नंतर फ्रिक्शन असल्यावर काय ती नोझल इफिशियन्सी आपल्याला डिफाईन करावं लागेल, आणि त्यानुसार आपले फॉर्म्युला अजून बदलतात. मग डिस्चार्जेचं डेरिव्हेशन, मोठं डेरिव्हेशन आहे, ते आपल्याला पुढच्या वेळेस घ्यायचं आहे. पुढच्या वेळेस थोडं जेवण कमी करून या, कारण डेरिव्हेशन खूप मोठं आहे. आयुष्यात आत्तापर्यंत तुम्ही एवढं मोठं डेरिव्हेशन पहिल्यांदा बघत असलं असं वाटते मला. एक जवळ 1.5 तास डेरिव्हेशन चालणार आहे आपलं, ते तुम्हाला स्वतः करावं लागणार आहे काय काय गोष्टी. ओके, so with this we will stop here today. After attendance we have to give. Before that I will stop my presentation. Okay, so that your memory will not be lost. Stop recording. Okay, now within 1 minute, within 5 minutes I want your attendance. आणि अडचणी काय असतील किंवा समजत नसेल काय सांगा आत्ताच, म्हणजे सांगत जावा की सर असं असं समजलं आहे, मला एक्सप्लेन करा. ओके, हां, रोल नंबर 1 to 10